Hi, my dear students. Welcome back to my channel. So, in today's class, I'm discussing about the sustainable management of natural resources lesson. So, most of you are requesting, ma'am, 3 marks ಇದೆ ಅಂತ ignore ಮಾಡಬೇಡಿ lesson ಅನ್ನ complete ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. So, here I am to discuss the sustainable management of natural resources lesson. So, ಈ lesson ಇಂದ probably ನಿಮಗೆ examinationಗೆ ಒಂದು 3 marks, maximum 4 marks. So, ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 marks questions ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ some general questions related to the day to day life. Okay, sustainable management of natural resources ಅಥವಾ our environment. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ such a simple concept it is. So welcome to each and everyone those who are present in today's live, and thank you so much for being in live, and also do share the videos with your friends, my dear students. Okay, yes. So without wasting much time, I'll be discussing the concepts, and also I will be discussing the different questions that are asked in the examination from this particular lesson. So both the things I'll be doing in this session. Okay, so first of all, when I talk about sustainable management, see the name ಏನಂದ್ರೆ sustainable management. That means we have to sustain, that means we have to live. So ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, how do we have to live? By managing our natural resources. There are so many natural resources in our earth. Say for example, soil is a natural resource. Okay, water is a natural resource, coal is a natural resource, petroleum is a natural resource, natural gas, forest. There are so many natural resources. Okay, so these natural resources are the resources which occur in the nature. That is why we call it as natural. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ these resources which occur in the nature can exist without the action of human kind ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, these resources are firstly they are existed in the nature, and these are not created because of the human. They are naturally existing in the nature, and they should not be disturbed. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. We excessively use these natural resources, definitely we cannot manage our life. It becomes very difficult. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ to manage our life. So how the difficulties causes in our life, what are the ways that we have to manage the natural resources, that is what we are going to understand in today's class. Okay, I hope you got an idea that what are we actually understanding in today's lesson. So we will deal with the sustainable management of natural resources. So how do you define natural resource? It is a resource, okay, that is existed in the nature without the action of the humankind anta heltivi. And these are all the examples for the natural resources. Okay, you can observe, see there are so many natural resources in this picture. There is water, there is the sunlight, there are so many, there is soil, there are so many natural resources. Okay, and these are all created by the nature, not because of the human. Okay, and every resources which are present in this picture have an interconnection between each other. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. So when I talk about natural resources, children, importantly you want to understand about the types of natural resource. You need to understand the types of natural resource. So there are two types of natural resources. Okay, one is inexhaustible natural resources, and the second one is the exhaustible natural resource. Inexhaustible, ಏನ್ inexhaustible ಅಂದ್ರೆ, see these are present in large amount and they cannot be exhausted by the man's consumption ಅಥವಾ human interference ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Say for example air. Okay, see every day we take the air, right? Every day we breathe the air. So whether the air get over, illa alva, air does not get over. So like that, there is lot of sunlight in our atmosphere. Whether the sunlight get over, no, it does not get over. So anything which does not get over, anything which does not get exhausted, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we will call it as inexhaustible
natural resource. That's very simple. You have learned in the lower classes as well. ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. Similarly, exhaustible ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, these are present in our atmosphere or in environment in a limited quantity. Okay, so limited quantity ಇದೆ. So they get exhausted. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, they get over. Say for example, coal, petroleum, any kind of fossil fuels, if we use in an extensive quantity, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if we use in an extensive quantity ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will get over. Okay, so that is why we call it as exhaustible. We call it as exhaustible. That means it is present in limited and it can get exhausted over a period of time ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, advantages of constructing the dam ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, and why fossil fuel should be used judiciously ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ fossil fuel ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. Why fossil fuels are used judiciously? Because what? It is an exhaustible natural resource. ಹೌದಲ್ವಾ? So it is present in an environment limited quantity. It is present in a limited quantity. As it is presented in the limited quantity, it can get over, it can get exhausted. So that is why fossil fuels should be used judiciously ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So like this, there are so many questions I'm going to discuss today's class. Okay, so I think you understood, right, what is meant by exhaustible and what is meant by inexhaustible natural resources. Let's move on to next concept. Okay, the soil, water, air and other some of the natural resources can be recycled over and over in the nature, but resources like coal, petroleum and wildlife are limited, so it cannot be recycled in the nature. That means we won't get it back once it get exhausted ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, yes, see, there are so many national and international organizations that are present. Okay, these national and international organizations, they implemented the national and international laws for protecting our environment related to air, related to water, related to soil. There are so many organizations, ತುಂಬಾ organizations ಇದೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಏರ್ ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? So let us now get into the important section. See, why do we need to manage our natural resource anta kelta idini. Why do we need? What is the necessity? Why do we have to manage natural resources? See, we need to manage natural resources, children, because of the following reasons. The first reason is the resources are limited in the atmosphere. Exam alli, public exam alli ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ question ನ ಕೇಳಿದ್ರು. They have asked this question. See, the resources are limited. Why do we have to manage natural resources? First and foremost, the resources are limited. What kind of resources? Say for example, some of the resources like petrol, fossil fuels, wildlife. Okay, so these are all limited. You should use according to your need. It is not like however you want you are going to use. Have ಮಾಡಬಾರದು. Okay, see, because of the rapid increase in the population. See, population is increasing day by day, right? So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, because of the rapid increase in the population, demand for the resource is also increasing day by day. Correct now? If there are 100 people in a city, by next year 150 people have been in the same city. What happened? Now the demand for water, demand for food, demand for lot of resources now has increased. Correct? So what do we have to do? We have to properly manage. Okay, so the proper management can ensure that natural resources are used judiciously. If you properly use the resources which is available in the nature, you can manage whatever is needed for the people. Correct? So managing the natural resources judiciously, that means how much is necessary, only so much you have to use. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So what happen, if you use judiciously, that will fill the needs of present generation, and also it will last for the next generation as well. Say for example, there is a huge water body in the city. Okay, if people in the city are using the water judiciously, what happens? Everyone will be getting the equal distribution of water, right? And we can also save some amount of water for our next generation. What if you go and pollute entire water? Complete agi water na pollute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Complete agi water na pollute ಮಾಡಿದ್ರೆ it is going to just become a dead water body ಆಗುತ್ತೆ. And you
and the next generation people, both will not get the water. Okay, yes, I hope you are finding this, the explanation easy, because ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Only if you know the content you can write answer. Okay, so do listen to the content. So next, see, the proper management of natural resources takes the consideration long-term perspective and also prevents their exploitation to yield for a short-term gains. So ನೀವು ಈಗ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರುವಂತ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೇನ್ all the resources present in the that is environment. Secondly, why do we have to conserve? Second point, see, the proper management can ensure the equitable distribution of natural resources. Just now I have told you, proper agi manage madidre natural resource na enagutte, every people in your city, every people around you will get the resources in an equal amount. Okay, so they people get benefit from the development of these resources anta heltidini. This is the second point which is very important. Okay, so the proper management will take the consideration that damage caused to environment during the extraction of or the use of natural resources, and also find the ways to minimize this damage. Okay, so it is very important. Proper management will take, see, what all will come to the consideration. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it comes to the consideration that damage caused to the environment. Damage ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ environment ಗೆ. So ನೀವೇನು, for example, if you are taking the ore from the earth crust, okay, that ore is a mineral, right? So that has to be distributed to every part of the city or every person, right? If the extraction or the use of natural resources is not proper, definitely it is going to harm the people. Okay, somebody is asking what is meant by rapid. Rapid means fast. The meaning of rapid is nothing but the fast. Okay, so let's get into next, children. So the next concept is, how do you protect the natural resources? Illi MCQ question na kelidru 2 years. Okay, 2 years MCQ question na kelidru ee segment alli. Okay, see, we have to know the Ganga Action Plan is a project which came to make the water of the Ganga free from the pollution anta helbodu. The Ganga Action Plan, very important project. Ganga Action Plan, the project came to existence to keep the river Ganga clean. You can see, observe in this picture how dirty the river is and how the people are, following the rituals in the Ganga river. So by performing all these activities, the water is getting completely polluted. So basically pollute ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, river Ganga was polluted by by the human activities, like taking bathing, by washing the clothes, and also by releasing the industrial effluents. Okay, and there is a dead microorganism present in the river Ganga, which is called by the name coliform. Coliform ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, see, coliform is a bacteria. Actually, this bacteria is present in the human intestine. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, name the bacteria which is present in the river Ganga, which made the river polluted completely ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So that is none other than the coliform ಅಥವಾ coliform ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Coliform bacteria ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ದ ರಿವರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್, ವಾಟರ್ನ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, this is a very important thing which you all have to know. Coliform is a group of bacteria which is present in the human intestine. When you pass the fecal matter, what happened? Along with the fecal matter, the bacteria get enter into the water body and makes the water completely polluted. So that is what you have to understand, children. Artha agtide alva? So if you find this video, don't just wait to hit the like button, children. I just want everybody that whether you're, I just wanted to know that whether you all are following the concept, right? Fine. So now this is a one question they will ask from the MCQ segment. Remember, so the coliform bacteria is present in human intestine. It is a deadly, bacteria
causing the river water, that is Ganga river water, polluted. Okay, apart from that, exam alli keltare, name some of the activities, apart from passing the fecal matter which is damaging the water body. How is it the river Ganga is damaged? See, some of the pollutants that are harmful even when it is present in the small quantities, children. Okay, see, say for example, if we release some amount of industrial waste also, what happened? The water gets polluted. Okay, see, apart from this, river Ganga is getting polluted by throwing the ashes, unburnt ashes. The unburnt ashes of the dead bodies are also being passed to river Ganga, and this is also causing the pollution to water. Okay, unburnt ashes, and they also throw the dead bodies. You might have known, andre ಏನಂದ್ರೆ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, the dead body is thrown into sacred river, they will go for heaven ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು misconception ಇದೆ. So because of those misconceptions, what happened, most of the dead bodies, they live in the water. So because of throwing the unburnt ashes and throwing the dead bodies, washing the clothes and releasing the effluents from the industries, and also washing the clothes, taking the bath, following some of the rituals, all these are making the river Ganga completely polluted. Okay, yes. So let's now understand the next, children, important. So there are some ways that we can follow to save our environment. See, ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, they can ask you what are the 3 R's used to save the environment ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What are the 3 R's which is used to save the environment anta keltare. See, what are the 3 R's which is used to save the environment? First one is reduce, recycle and reuse. Reduce, recycle, reuse. These are the 3 important ways that we are following to save our environment. Reduce. See, what you have to reduce? You have to reduce the natural resources. Okay, that should be used forever. So we have to use it in a fewer amount, and we have to use it in a less amount. Okay, so say for example, reduce using the plastics. Okay, reduce using the object which is causing the damage to the environment. Okay, always you have to reduce the natural resources and you have to use it in a judicious way. Secondly, recycle. What do you have to recycle? See, the waste products like plastic, glass, metal items, these products always has to be recycled by collecting them separately. Okay, so that what happened, we can use them again and again, so that many things can be followed. It has been utilized by using the already the product which are present with us. Okay, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So how do you reuse? By recycling it, recycling the substances you can reuse. Okay, so third point, reuse ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ reuse ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Some of the ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಪೇಪರ್ ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ರೀಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎನ್ವಲಪ್ ಕವರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಎನ್ವಲಪ್ ಕವರ್ ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜಾಮ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಪಿಕಲ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೆಫ್ಯೂಸ್? Refuse, stop using, you refuse the product which is not good for the environment. Okay, and apart from this we also have repurpose. ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, repurpose. 5 R's ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ you just write reduce, reuse, recycle, refuse and repurpose. 3 R's ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 R's ನ ಬರೀರಿ, reduce, recycle, reuse. Okay, repurpose is just like a reuse. Repurpose, reuse ಎರಡು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. Clear? Okay. So moving to next concept, see what is the need of managing the natural resources ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ they can ask this kind of question. See, okay, reuse is better than recycling of materials, give reason, justify the statement ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So they can ask the question like this. Reuse
reuse is better than recycle ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. reuse is better than recycle, reuse is better than recycle ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. give reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? reuse refers to the use of same material again and again ಅಂತ ಅರ್ಥ. reuse ಅಂದ್ರೆ ಏನು? using the same metals ಅಥವಾ materials again and again ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಪಿಕಲ್ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ. ಈ ಪಿಕಲ್ ಬಾಟಲ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದ್ಸಲಿ ಪಿಕಲ್ ಎಂಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಬಟ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅದರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಸಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೈಲ್ ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಟೆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅದರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. While recycling, the energy is consumed. Energy consume ಆಗುತ್ತೆ. It's very important to know that. Here, so ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So what is the need of managing the natural resources? See, the things which is used like things which are used to make like roads, buildings, clothes, and some of the things which are consumed like food, drinks, and other substances. They are been obtained from the natural resources only. That means we basically get these things from the earth. So whatever we are getting from the earth has to be utilized in a proper way. It has to be utilized in a judicious way. We are not using it in a judicious way. What happens? One fine day we will lose all these natural resources. Okay, most of the natural resources which can be exhausted, we won't get those resources in our future. So it is very important to manage the natural resources. ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೀಯೂಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಡಸ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೌ ಡಸ್, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಡಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಡಸ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, how does recycling of waste materials, how does recycling of waste materials, okay, help in ecological balance, help in ecological balance. ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. The recycling of waste materials can help in definitely maintaining the ecological balance. ಹೇಗೆ? by recycling the biodegradable waste, for example nutrients ಇರುತ್ತೆ. biodegradable waste ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? nutrients ಇರುತ್ತೆ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? by recycling the biodegradable waste, the nutrients present in them are returned to the nutrient pool of the environment. ಅಂದ್ರೆ say for example if we have the peels of fruits and vegetables, ಈ ಪೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಯಿಲ್ಗೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೂಲ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆನಿ ಅದರ್ organisms which are present in the soil. So recycling of waste contains some of the nutrients, that is biodegradable waste contains the nutrients. Secondly ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೈನ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಯು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದೇ ಕಾಸ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಸೈಕಲ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ biodegradable substances definitely you can put it into the environment back. Okay, so these are the two important things which you have to understand. How recycling of waste materials can help the ecological balance. One, putting in the biodegradable substances into the soil, definitely it helps the environment. Secondly, putting the substances under recycling process which is non biodegradable is also helping the ecology. That is
It is also helping the environment ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Clear? Okay. So I think ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Let's go for next concept. Fine. So, okay. So this concept I have already discussed, children. Natural resources are limited, and with the increase in the human population, demand of natural resources also increases. ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay. Fine. So you can observe how the damage is being caused in the environment due to the natural resources. See, say for example, while mining, large amount of the slag is discarded into the water. So this causes the pollution. Okay. See, slag is discarded. I think you all have seen what happened when the mining is taking place. Mining ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So slag ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is meant by slag? Slag is nothing but a waste matter. Okay. Metals ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Some of the waste matter will be produced from that. So that waste matter we will call it as slag. We will call that matter as slag. So discarding the slag causes the pollution to the environment. It is causing the pollution to the environment, and you have to understand. So next you can also observe the next important concept here is forest and wildlife. Very important, children. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, forests are called as biodiversity hotspot. Give reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Forests are called as biodiversity hotspot. Why do we call the forest as the biodiversity hotspot ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. Okay. ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? Because why do we call? Because the forest contain the large number of species. Okay. Forests contain large number of species. The forest contain the different forms of life like bacteria, fungi, flowering plants, non-flowering plants, insects, birds, reptiles, animals. So there are so many. So just what do you write? Biodiversity. Why do we call the forest as biodiversity? Because the forest contain. See, you have to answer like this. Forest contain or forest has, okay, variety of living organism. It has variety of living organism. As it has variety of living organisms, so give examples like bacteria, microorganisms, all you have to write here. So write, hence it is called as the forest. Hence the forest is called as the biodiversity hotspot. Contains variety of species. Very importantly, you have to know. Okay. And this biodiversity should be preserved, because you have to know, exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, what is the problem that is caused due to the loss of biodiversity ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. The biodiversity should be preserved, because ಏನಾಗುತ್ತೆ, loss of ಒಂದ್ ವೇಳೆ biodiversity loss ಆದ್ರೆ, loss of biodiversity may lead to ecological stability. Loss of ecological stability ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಎಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕಾಲಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. abiotic and biotic. Abiotic and biotic, they both are interdependent on each other. Abiotic and biotic, they both are interdependent on each other. That's why it's very important to maintain the ecological balance. Ecology balance ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. whom do we call as ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, whom do we call the ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? See, the people who are benefiting the forest and getting the benefit from the forest. ಯಾರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? we will call them as ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ some of the ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, who are the ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? the people who live in and around the forest, call them as local people. Okay, the people who live in and around the forest. very important, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. the people who live in and around the forest. People who live in and around the forest,
we call them as stakeholders. ಅವರನ್ನ ನಾವು stakeholders ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, because they depend on, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, how are the local people who are living in around the forest benefit the forest ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, because they look after the forest. Okay, they are getting benefit from the forest and they also benefit the forest. Forest nu ಕೂಡ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. See, they depend on the forest for following reasons. Say for example, they depend on the forest for firewood, for the timber, for the fruits, for the nuts, for the medicine, okay, and the thatches to prepare the huts, and also to make the baskets, for collecting the food. And also they also, if there is some small ponds and such things, they also depend on fishing. They also make the agriculture inside of the forest. Okay, so local people, the people who are living in and around the forest, are the first type of stakeholders, and they depend on the forest for the following reasons. Reasons kuda ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Why are they depending on the forest ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, yes. Secondly, the forest department of the government. Second, who are the second stakeholders? The forest department of the government. The forest department of government are the second part of the stakeholders. Forest department of government. So what do these people do? What do these people do? See, forest department which owns a land and converted the forest to monoculture of pine, teak plants, and also for this huge areas are cleared of all the vegetation which affected the large amount of biodiversity along with the varied needs of local people. ಏನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ, see, forest people ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, say for example, there is a huge land of forest. ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ವುಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೈನ್ ವುಡ್ ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ದ್ಯಾ? ಪೈನ್ ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೀಕ್ ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀಲ್ಗಿರೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ plants by clearing the vegetation. The vegetation na clear ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are doing the monocultivation. Okay, so ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it affect the large amount of biodiversity. Biodiversity ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಅದರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್. ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೇ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, and some of the forest department people, what do? They also do the monoculture. Monoculture ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it affect the large amount of biodiversity and cause problem to the local people. Thirdly, so who is the third stakeholder? The third stakeholder is the industrialist. ಇವರಂತೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವರಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, the industrialist ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they use the forest source for the raw materials to manufacture their factory materials. Like for example, if they're manufacturing sofas by using the timber, or if they're manufacturing some windows, anything which is related to wood, ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವುಡ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ trees again. Okay, they are just thinking about their benefit. They don't think about the benefit of the forest. So, and fourth type of natural, that is the stakeholder, is the nature enthusiast. Okay, we call them as the wildlife and natural enthusiast anta keltivi. So ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, they conserve the nature by creating the awareness ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will protect the environment. There are four different types of the stakeholders. First one is the local people, the people who live in and around the forest, the first type of stakeholder. Second type of stakeholders are the forest department of government. Third type of stakeholders are the industrialists. Industrialists are the third type of the stakeholders. And the fourth type of stakeholders are here the nature enthusiasts who want to conserve the nature. They are called as the fourth type of the stakeholders. Case exam ಅಲ್ಲಿ
For the conservation of the forest, who can be called as stakeholders ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, for conservation of the forest, who can be called as stakeholders, or who are the stakeholders, how are they benefiting the forest ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ has recently instituted an Amrita Devi Bishnoi National Award for the wildlife conservation in the memory of Amrita Devi. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ. Name the award which is distributed for the people who achieve in the conservation of the wildlife and the nature ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So who is ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಹೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಯಾರು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಅಮೃತ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಮೃತ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದ ಅಮೃತ ದೇವಿ. ಈ ಅಮೃತ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಶಿ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ದ 1931 she has sacrificed her life along the 363 other people to protect the Kejri trees. Kellide Kejri trees? Kejri trees is present in the Kejrali village. Kejrali village ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಧ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಜೋಧ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಂತವ್ರು ಅಮೃತಾ ದೇವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್. MCQ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ or which is given for the person who show more contribution to the conservation of wildlife and natural resources ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ್. ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ವಾಲ್. ಸೊ ಗಾರ್ವಾಲ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ 1970s ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ effort to end the disaffect of the people from their forest. ಬೇಸಿಕಲಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಚಿಪ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಿಪ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೀ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೀ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ hug the trees against the people who came to cut the trees. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಟ್ರೀಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವರು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಆ ಟ್ರೀಸ್ ನೆಲ್ಲ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಸ್ ನ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಾಟರ್. ದಿ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ like forest, we also have to give importance for the water. The water conservation also plays an important role. The water is actually a basic necessity to all the terrestrial life forms. Terrestrial means the one which is living on the land area. Human intervention ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು humans ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will change the availability of water in the various regions. How? By performing lot of activities. See, that is the reason ಏನಾಗುತ್ತೆ, water availability will become less. Okay, we throw the urban waste. Okay, and also we also throw some of the waste materials. We also perform many activities which is causing the damage to the water body. Okay, so as a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, water availability will become the less. How water availability is becoming less? It is because of the human intervention. We humans are changing the availability of water present on the land. Okay, and there are some of the irrigation methods, children. Some of the irrigation methods like the dams, tanks, canals, they are also used by the local people
So to meet their minimum requirements of agriculture and also the daily needs. There are so many activities which is being performed by the agriculturalists because they want to grow the crops, right? So they use different irrigation methods. They use the canal system. They also take the water from the river by nearby the dams. They also take the water nearby the tanks and also the canals. And the people who are living near the canals and the people who are living near the dams, they usually grow the water oriented crops. Water intensive crops anta heltivi. Water intensive crops na avaru grow ಮಾಡ್ತಾರೆ. But the people who are away from the dams and the canals, they cannot grow the water intensive crops. Water intensive crops ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The crop which need the high demand of water or high amount of water anta heltivi. This is actually wrong alva. See, all the people have to get the proper distribution of water. It is not that the people who are living nearby the water bodies get more amount of water and the people who are living far away from the water will get the less amount of water. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. Everyone has to get the proper amount of water. Okay? Yes, sir. So let's now go for the next concept. Yes, next concept. See, water as a resource, how it is important, let me explain you. And I would like to explain you few more questions at this time, children. So you want to know, we already have understood about reuse is better than recycling. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Why are forests called as biodiversity hotspot explain ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ. And next ನಿಮಗೆ ನಾನು explain ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು what are the advantages of water stored in the ground. ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So now discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ how does recycling of waste materials help in ecological balance. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ biodegradable waste ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you have to mix up with the soil. non biodegradable waste ನ recycle ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. Okay. And last ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್. ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್. Water is a basic necessity for all the terrestrial forms, children. Okay. So there are so many regions there is water scarcity. Okay. Why? Because the people who are living nearby the water bodies get more amount of water, and the people who are living far away from the water getting lack of water. Okay. See, that is why failure to sustain the water availability has resulted. Failure to sustain the water availability has resulted in the loss of vegetation cover. Okay. And also diversion of high water demanding crops, and also pollution from the industries, and also the urban waste, and also the less rain is causing the water resource to get available in the environment in less quantity. Okay. So irrigation methods like dams, tanks should be used in various parts of India. So what happened? This becomes an equal distribution of water for all the agriculturalists. The agriculturalists go ಏನಾಗುತ್ತೆ, equal distribution of water ಆಗುತ್ತೆ. So that's very important. Okay. Yes. You have to know how to, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಬರೀತೀರಾ. How do we conserve the water ಅಂದ್ರೆ you can only write, children. It is not that ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. How do we conserve the water ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ you can write by your own. Okay. But ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ advantages of dam. What are the advantages of construction of dam and what are the disadvantages of construction of dams ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ they can ask you yes, let me tell you the question. Okay, they can ask this question. State any two disadvantages or advantages of constructing the dam ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Okay. See, what are the advantages? The water from the dam is used for irrigation in the agricultural fields, right? So the network of canals will be done for this purpose, and these dams ensures around that every year the water supply to the crop field will be properly supplied. Okay. So this proper supply of water to the nearby agricultural lands will help to rise the agricultural production. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ agricultural production ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. And then water from the dam is supplied to the people in the towns and also the cities through the pipelines. So this helps for the sustainable living of the people who are in the towns and cities. And in this way, what happened? The construction of dams ensures the continuous water supply to the different regions in the cities and also the different areas. Okay. Next,
The flowing water, the falling water, and the flowing water from the dam is used to generate the electricity. The one advantage. Okay, and the water which is rushing down the dams, it helps to turn the turbine and also thereby generates the electricity. Okay, the important task ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ how it is an advantage, how the construction of dam is an advantage. ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ advantages of dam. Dam sends the or distribute the water through canals for the agricultural activities. Dams also help in distributing the water to different areas, and dams help to generate the electricity. We call it as hydroelectricity. Hydroelectricity anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. That means electricity which is produced because with the help of water anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, hydroelectricity. Next, what are the disadvantages dams? See, some of the disadvantages of the dams are, one is it causes the social problems. Second one is it causes the environmental problem. And thirdly, it causes the economic problem. Three important problems. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ important concept ಇದು. ತುಂಬಾನೇ important concept. So, social problems ಏನು? See, due to the construction of the high-rise dams, large number of people have to move their places, move out from their places. Due to the construction of high-rise dams, ಏನಾಗುತ್ತೆ, large number of human population, human settlements who are present in the villages, they are submerged in the water. Sometimes what happens, they may leave the water like that. When the dam fills, what happens, the water comes out of the dam. This may also destroy by submerging the villages. Okay, so it also causes a social problem. It also causes a social problem. So large reservoir has to be formed by the dam, that many people are rendered homeless. What happens, these extra amount of water which has been released by the dams, and the dams get filled, what happens, just ruin the life of many people who are living nearby the water bodies. ಯಾರು ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the water just rush like that, and what happens, it creates a problem to the life of those. Environmental problem. ಹೇಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, the construction of the dam, it contributes, the construction of the high-rise dams on the rivers contributes the deforestation, important deforestation ಆಗುತ್ತೆ, and also loss of biodiversity ಆಗುತ್ತೆ. Say for example, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 acres of land ಇದೆ. ಈ 10 acres of land ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 10 acres of land ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಾ ಅಂಡ್ ಫೌನಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಮನಿಯಿಂದಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, most of the amount is being utilized to construct the dam. So it causes the economic problem. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, economic problem is to construct the dam, what happened, more amount of money is spent for the huge construction of the dam. So public money is wasted without generation the proper proportionate benefits. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಹೋಗುವಂತ ರಿವರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತ ರಿವರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್. ಏನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು? ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅನದರ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವಾಟರ್ ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಏಮ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್? ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ and also water to produce the secondary resources. Okay,
ವಾಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಖಾದೀನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನದೀಸ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಂದಾರಾಸ್, ಚಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಹಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್, ಸುರಾಂಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ, ಬುಂದೀಸ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಗಿರೀಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕಟ್ಟಾಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ನೇಮ್ಸ್. These were some of the names for the water harvesting system. They are all the names for the water harvesting system. So ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. These are the embankments. Okay, embankments ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they help the public. Okay, so next let us understand what are the advantages of water. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್? ಸಿ, ವಾಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ does not evaporate. So this is the first advantage. The second advantage, it spread out to recharge the wells. Wells na recharge ಮಾಡುತ್ತೆ underground water, and it also provides the moisture to the vegetation over a wide area. Say for example, ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಈ ವಾಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, does not provide the breeding ground for the mosquitoes. Mosquitoes ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅದೇ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. 4 ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. Does not evaporate, does not provide breeding for mosquitoes, it gives moisture to the wide vegetation and also protect from the human interventions, ಅಂದ್ರೆ human activity ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. I think this is the last concept. I think coal and petroleum. So coal and petroleum ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as fossil fuels ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಹೌ ಡು ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಓವರ್ millions of years ago. 8th standard ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌ ಈಸ್ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ. ಸಿ, ಡೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು millions of years ago, ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗೋದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 to 10 years ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 20 rupees to 40 rupees ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನ ಪ್ರೈಸ್ 100 rupees ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ pricing with the high amount here. So these coal and petroleum, they contain carbon, hydrogen and also the sulfur. So when coal and petroleum are burnt in agate, these products releases the carbon dioxide, oxides of nitrogen, we say nitrogen dioxide, oxides of sulfur ಅಂದ್ರೆ sulfur dioxide release ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು, ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆರ್ carbon dioxide and also water vapors are released, heat is released. Sometimes what happens, the oxides of nitrogen and sulfur dioxide are also released. Okay, combustion ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಬಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? when combustion takes place, sufficient air is needed. ಸೊ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಸೊ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಕಾಸಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. So coal and petroleum contains large amount of carbon. So in all this carbon is converted into carbon dioxide. So it can use for the intense global warming. So global warming ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ, ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಪೋಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನ 2 ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಂತೂ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ obtained from the remains of plants and animals. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸನ್ ಓದಿದ್ರ, ಆ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್. ನಾನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. So they are formed by burying them, and they are formed as a result. They got buried under the earth millions of years ago. Okay, they changed into fuel due to tremendous heat and pressure. And the fossil fuels should be used judiciously. Yake? Because they are non-renewable resources. They get exhausted easily. Okay, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, pollutants like carbon dioxide and some of the greenhouse effect, the gases which causes the greenhouse effect are also being increased in the environment. See, which are the gases which causes the greenhouse effect? Okay, the oxides of nitrogen, oxides of carbon dioxide causes the acid rain. Children, acid rain yav cause ಮಾಡುತ್ತೆ, global warming yav cause ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, this will cause the acid rain. Global warming ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, how is global warming is taking place? It is because of the carbon dioxide. This one you have to know. Okay, carbon dioxide causes the greenhouse effect. Oxides of nitrogen and sulfur causes the acid rain. Okay, they're all the effect of the fossil fuel. So intensive use of fossil fuels has to be reduced. Okay, I think I could able to justify the concept from the lesson sustainable management of natural resources. So ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ can answer. Okay, so blueprint already ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, I have already sent the blueprint. So exam model paper question paper ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, model question paper ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾನೇ blueprint ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. And also I have shared that blueprint in the Telegram group also. Those who are not in the Telegram group can join to my Telegram group. The link is given in the
description box below. Any kind of doubts can be discussed in the Telegram group. Okay. So ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. So thank you so much for being in live till now, dear students. So we have completed almost all the concepts for your preparatory examination. So preparatory examination ಆದ ನಂತರ, preparatory examination complete ಆದ ನಂತರ, I am going to discuss, I am going to upload the exam marathon video series. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಸನ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇದೇ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ till now. See you all in the next video, children. Until then, take care and do drop your valuable comments in the comment area.